Good afternoon po, Teacher Liza. Ito po pala ang activity natin sa arts. Do another 3D art paper mache. A paper mache, as the suggest, it's an art work that shape and then left dry and harden. Materials needed: paper, scissors, glue, mold, another art and painting materials. Step number 1. Cut a strip of paper and then paste them on the mold or form. Ito po yung napili kong character na i-mold, si Elmo po. Ito po, teacher, nagpatulong na po ako mag-mash-mash na po nito. Number 2. Let it dry and harden. Ito na po, teacher. So, maghahantay na lang po tayo mag-dry. So, bye muna po, teacher. 24 hours later. Good afternoon po, Teacher Liza. I'm back. So, tuyo na po si Elmo. Ito na po siya. So, ngayon po, ipipainting na po natin siya.
Tapos na po ako, Teacher Liza. Ilalagay ko na po siya sa frame, kaso nga lang po, basa pa po, kaya mamaya na lang po. Ito po pa, Teacher Liza. And this is my 3D paper mache.